book Prepare for I.E.L.T.S International English as Level Testing System. The skills and strategies for writing, page number 185. Just take page number 185, the writing task 2. It is brainstorm. What do you mean by brainstorm? You just think what are the points you can gather for writing or speaking or whatever it is. So brainstorm. Use all your resources. Find out what are the information you can gather. See here, look at the questions below. Just look at the questions, all the questions below, and transform as many relevant ideas. You need to have many ideas, and you have to transform those ideas and examples as you can to construct a response. So try to get as many ideas as you can by looking at the question and construct proper way to present yourself with all the ideas with examples. See here, the topic, the question here is some workplaces. What do you mean by workplaces, sir? The place where you work, isn't it? If you are a software engineer, you work in a company. Okay, you are a technical oriented staff in a manufacturing plant where you work in a four-wheeler or two-wheeler company or anywhere. The workplace means the place where you work. Some workplaces do not ensure the safety of workers, the people who work there. So some workplaces, they don't bother about the safety of the workers who use dangerous equipment. They use very dangerous equipment. Some chemical industries, you know, there's crackers industry in Sivakasi in India. Anytime it may burst, isn't it? So it is a very dangerous. Any time you may die, or chemical industries where chemicals may poison the environment and you may get affected. And there are various factories or companies where you have to use heavy machines where sometimes because of some problem it may hit you and you may get physically injured. So what can be done? What can be done? So the question here, you see, some workplace don't ensure the safety of workers who use dangerous equipment. What can be done? So even though the government has made laws, strict laws that the company should follow certain rules regarding the safety of workers, but not much or not many of them are following these rules and regulations. So we find a lot of companies, the cases have been filed up against the companies. Noise pollution, once again, a certain level of noise should come, not more than that, or it affects your ears. So if ladies are there, the pregnancy, all those problems happens. So the safety and security of the workers in the workplace. So what can be done? So you understood the topic sentence, safety of workers who use dangerous equipment. So what can be done? It is the task what you have to do. You got it, sir? Now coming here to the next topic. Some vegetarians say it is selfish and unnecessary for people to eat meat in a world where food resources are becoming increasingly scarce. Some vegetarians, who are the vegetarians? You divide people into two categories. People who eat vegetables and fruits, they are called vegetarians. And non-vegetarians, people who eat chicken, mutton, beef, birds and all those type of things, So vegetarians and non-vegetarians. So the vegetarians are saying, it is selfish. Selfish means what? So selfish that unnecessary for people to eat meat in a world. Eating the meat means what? Killing the animals and eating. Killing the birds and eating. Killing the fish and eating. So what happens in the world? You find the biologically other living beings like, living beings like birds and fish, sea animals or air animals or the land animals, they are getting killed and eaten by men. It is wrong. So that causes imbalances in the ecosystem. So
where food resources are becoming increasingly scarce. So food resources are being increasingly scarce. So what all you can write it down. And coming here to the next third topic, people who watch a lot of violent television programs. Nowadays you watch a television program, you find, domestic fights, violence between husband and wife. Then you find in a college or school where ragging takes place, gangsters killing each other, and all the violence you can find in television. We'll find that this influences. So by watching these type of TV programs, influences the children and the people who watch, whether they're younger or older, their behavior when they are angry or upset. So when you become angry or upset, according to the television which influenced you, you behave in such a way. So people who watch a lot of violent television programs will find that this influences their behavior when they are angry or upset. So whether you agree or disagree with this topic. So the topic sentence is, in television we find a lot of violent programs. Second, it upsets the people, and when they are upset, they use the same methodology of what violent scenes they have seen. Either through words or through actions, they harm others. So do you agree or disagree? So brainstorm and get lot many ideas. Now coming here to the next topic, the fourth topic. What is the fourth topic is saying? Some people say that smoking should be permitted in places where people gather to eat and drink. Generally in a hotel where a lot of people are there, so you find smokers smoking in one side, and they'll be smoking in between. People that are non-smokers. So some may like and some may not like. Smokers may, it's all right for them, but for non-smokers it will be like a passive smoking, which they don't like. So others find the smell of cigarette smoke offensive and want smoking banned in public. So do you agree with this topic or not? So the topic is, people smoke in public places, and people who are non-smokers, they don't like the smell of the smoke, cigarette. So do you want this to be banned in public places? Smoking should be banned. So you have to gather information, use your ideas, arrange it orderly. Almost 250 words you have to write in for. Next topic goes in for like this. The fifth topic. What are the features? What are the features of an ideal television show for children below school age? Below school age, definitely it be around 1, 2, 3, 4 year old, right? 1 to 4 year old, 4th or 5th standard, they go in 4 or 5 years old, they go and get admitted in schools. So below the school level children, for them, what are the right programs which you would recommend? What type of programs? Animations and all those things, without violence, without any, rhythmatic or rhymes oriented television programs would be fine for them. How would you ensure, the sixth topic is, how would you ensure children see only suitable material on the internet? Children, now in the age group of up to 16 or 18, okay? Up to 18 you can take. So how would you ensure children see the suitable material on the internet? Internet, you can see all pornographies are there. So different misuse of the internet by going in for different programs. But how can you make sure that the children, they don't see all type of things which are bad for them mentally and physically also? So what are the things which you would make sure that the children see only the good things in the internet? Maybe for their subject, maybe for communicating with their friends, or learning about certain things, how to book etiquette. So only good things should be shown and not bad things. They should not be access to the bad things. So to make sure that, so what are the things what you're going to do? Next, coming here, what you consider to be a major achievement of the 20th century.
what do you consider to be the major achievement of the 20th century? What do you mean by 20th century? It's the 1900 to 1999. So during these years, what do you think the major achievements of the 20th century? A lot of things has happened, isn't it? Industrial Revolution has happened. World War II, World War has happened 1914 to 1918, 1939 to 1944. Then international bodies have been formed, United Nations Organization. Then 1947, only 49 countries were there in this world and this planet, and now nearly 207 countries are there. So a number of new countries have been found. Then during the 20th century, what happened? A revolution in technology, revolution in transportation, revolution. Many countries have become democratic countries. Russia, from capitalistic, it has changed to democratic country. China, it has opened up its economy. Raja system has been removed. Now people are the leaders, people are the masters. So you find a lot of changes. So what do you consider to be the major achievement of the 20th century, in this 20th century? Which do you think the most important? Is it in manufacturing sector, or is it in inter-exchangeable, or it is like communication or media? What is the thing, major achievement do you think in 20th century which you consider the most best? Now coming here, do you agree with this topic? The 20th century has seen more development than any preceding century. So preceding century means 1800 or 1700 or 1600 up to. So do you think the 20th century has seen more development, this particular century, than any preceding century? Do you agree with that? You had Romantic civilization, Romance Egyptian civilization, Maya civilization, then Mohenjo-daro, Harappa here, Chinese, Buddhist. So a lot of things have been seen, during the times of Jesus, that is the first century. So do you think 20th century has made more development than any preceding century, the earlier centuries? Do you agree with this point or not? Now coming to the next topic here. How can society reduce the problems that people with disabilities suffer? Who is the society, sir? Society is the people. Society is the country. Society is the community. Society is the people who live with you. Society, you are a part of a society. You are a member in a society. So society includes government, society includes all the religion, or society includes all the parties, political parties. So how can society in the sense the group of organizations or the people who are there, reduce the problems that people with disabilities suffer? What do you mean by disability, sir? People who are physically disabled, handicapped people, people who are not able to see, blind, people who are deaf can't hear, people who are dumb can't speak, and people who are handicapped. So these people, how can society reduce the problem that people with disabilities suffer? So how can they do? What can they do to reduce the sufferings of the disabled people? So you have to provide latest technology, you have to provide monetary help, and even the cities, when you develop, you can arrange or make buildings or cities in such a way the disability people can be tuned up or can also make use of all these developments. Now coming here to the 10th topic. Many people find it very difficult to balance their responsibilities at home and in the workplace. Many people find it very difficult to balance their responsibility at home and in the workplace. Right nowadays, more responsibilities, more the salary. More you work, more the income you get. The more you work, the more the promotion you get. So what happens, the time you spend in your home gets reduced. You have to work for the office, you have to travel a lot, and you don't have much of time to spend with your children or wife, or in fact nowadays both husband and wife are working. So they work very hard, to earn livelihood. Everything, the cost of living is very high, so the lifestyle has changed. So
So what advice would you give? What's the advice you are giving? Many people find it very difficult to balance their responsibilities at home and in the workplace. They are unable to divide. They find it either they stick in the home, or either they go in for completely office, they neglect their family, or they completely be in the home and neglect the job. So what advice would you give to these people? Now coming here to the next topic, 11th topic, students have to observe a great deal of information. Describe quick and efficient ways to do this. Students have to observe a great deal of information. Now what type of world we are living in? A competitive world, right? Just for one job in a government, 1 lakh people try. To get a seat in IIT or IIM, nearly 20,000 to 30,000 people write an examination, right? This is what you find. So IAS and IPS, you find nearly lakhs of people are writing the examination to get a government job, private job. So the competition is severe, right? So here, students have to observe a great deal of information. So in this present world, what the student should know? You should know complete details about his subject. You should be good in soft skills, communication skills. So this is what the industry expects. This is what the company expects. The students to be high caliber. The students should be highly competitive. The students should be very efficient. So they immediately be observed in the factory or industries. So students have to observe a great deal of information. They have to study a lot, not like earlier days. Nowadays even the first standard kid carries a lot of books in his bag. You can find it. So lot many information they have to read and understand. So describe quick and efficient ways to do this. So in which way the students can learn better? There are different methodologies of learning. What are the different methodologies of learning? You can go in for saying that it is through computer oriented, graph oriented, chart oriented. Then what else? Playway method. So different methods can be used to learn certain things very quick. Now coming here, is it the responsibility of government to protect its citizens from natural disasters? What do you mean by natural disasters? Could you tell about the natural disasters? It is tsunami, it is floods, typhoons, then volcanoes, so earthquakes. So natural disasters happen. Is it the responsibility of government to protect its citizens? Is it the duty of the government to protect its citizens? Very, very obvious question, isn't it? Definitely yes. And if you say no, then what's the duty of the government? Other than helping the citizens during the times of natural disasters. So you can add as many information as possible and you can come and write this essay, right? So hope you are able to understand. Are you clear about it? Okay. Now I request one gentleman to come forward. Topic and write. Just select one topic and write. And say what you are going to write. Yeah. Hi, myself Manoj. And today I am going to choose about the topic how the workplaces should be in safety for the workers. So the workplace depends upon the many manufacturer companies, IT companies like that. So mainly in the manufacturer companies there will be a huge equipments for the manufacturers for a large amount of things. So in that case, for the huge equipments, 1 or 2 people should be appointed to maintain and to operate the equipments. So in order to avoid the major accidents, the camera should be placed everywhere and it should be monitored by the right person to avoid the major accidents. And the first aid kit should be placed everywhere and the medical facilities should be operated at the immediate in case of the accidents are happen. And immediately the alarm system should be fixed everywhere and it should be work perfectly to intimate the accidents that happen so that other people come and help the person who has been injured and he should be admitted in the hospital at the right time. And these things should be followed perfect and so that we can avoid the accidents in the companies and the workplaces where we work. Thank you. Topic which he thinks is fine, and if he gets in the writing task a topic like this, what is he going to write about? You choose one topic as you wish.
And Rido, tell what you're going to write. Look at the camera. I'm going to talk about what are the features of an ideal television show for children below school ages. Before while childbirth, before going to school, we need to show some of the videos about their alphabets like A, B, C, D, about that, and we have channels newly arrived like baby channels. In these baby channels, moreover the nursery rhymes will be shown down, so easily the baby will be understand from that and easily able to reply to us in English itself. And also we need to avoid seeing any other cartoon channels like Chutti TVs and all. By seeing this, they will react at the same character which will be comes in the cartoon like this. So we need to avoid showing that like that kind of channels and all. That's it. Thank you. நண்பர்களே, உங்களுடைய ப்ரிப்பேர் ஃபார் ஐஎல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், திறன்கள், ரைட்டிங் பேஜ் நம்பர் 189, எழுதக்கூடிய அந்த பரீட்சை ரைட்டிங் டாஸ்க் 2, எழுத்து பரீட்சையின் பொழுது டாஸ்க் 2, அதிலே 250 வார்த்தைகளிலே 40 நிமிடங்களுக்குள் எழுத வேண்டும். ஸோ பேஜ் நம்பர் 185, பிரெயின் ஸ்டாம், பிரெயின்னா மூளை, ஸ்டாம் என்றால் புயல். அப்போ மூளையை புயலாக்கி அங்கே கிடைக்கக்கூடிய தகவல்களை நீ கோர்வையாக எழுத வேண்டும். ஸோ லுக் அட் த கொஸ்டின்ஸ் பிலோ, கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கேள்விகளை பார். அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஸ் மெனி ரெலவெண்ட் ஐடியாஸ், அந்த முக்கியமான கேள்விகள் பார்த்து அங்கே இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை சேகரி. And examples as you can to construct a response. அப்ப கருத்துக்களும் உதாரணங்களுடன் நீ கட்டுரையாக வரைய வேண்டும், எழுத வேண்டும். So உதாரணத்திற்கு முதல் கேள்வி, some workplaces do not ensure the safety of workers who use dangerous equipment. சில வேலை செய்யக்கூடிய இடங்களிலே do not ensure the safety of workers, வேலை செய்யக்கூடிய வேலைக்காரர்களுக்கு அந்த பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது. who use dangerous equipment, ஆபத்தான கருவிகளை பயன்படுத்துகிறார்கள் வேலை செய்யக்கூடிய இடத்திலே. அதனால் அங்கே வேலை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பு கிடைப்பதில்லை. what can be done, என்ன செய்யலாம்? அப்ப நிறைய சத்தங்கள் வருகிறது, காது செவிடாகிறது, பெண்கள் அபார்ஷன் ஆகிறது, கர்ப்பவதிகள். அடுத்தது அந்த சுவாசிக்கக்கூடிய அந்த ரசாயன பொருட்கள் அது பாதிப்படைகிறது. ஸோ பல விஷயங்கள். சிவகாசியிலே பட்டாசு தொழிற்சாலையிலே என்ன ஏற்படுகிறது, பட்டாசு வெடித்து மனிதர்கள் சாகக்கூடிய நிலைமை ஏற்படுகிறது. ஸோ கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ், உர தொழிற்சாலைகளிலே மனிதர்களுடைய அந்த கை, உறுப்பு, மூச்சு, சுவாசம் அனைத்தும் பாதிக்கப்படுகிறது. ஸோ some vegetarians say it is selfish and unnecessary for people to eat meat. வெஜிடேரியன் என்றால் என்ன? சைவ பிரியர்கள், சைவ சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடியவர்கள். நான் வெஜிடேரியன் என்றால் அசைவம் சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடியவர்கள். ஸோ சில சைவ சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடியவர்கள் சொல்கிறார்கள், it is selfish and unnecessary for people to eat meat in a world where food resources are becoming increasingly scarce. ஸ்கேர்ஸ் என்றால் அரிதாக, உணவு அரிதாக இருக்கிறது, மிருகங்கள் செத்து கொண்டிருக்கிறது, கடல்வாழ் இனங்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது, பறவைகள் அழிந்து கொண்டிருக்கின்றன. இந்த நேரத்திலே எதற்காக மனிதன் மற்ற மிருகங்களை கொன்று குவித்து சாப்பிடுகிறான்? உணவு பற்றாக்குறை இருக்கிறது உலகத்திலே, இந்த நேரத்திலே ஏன் அதை சாப்பிடுகிறான்? ஏன் சைவ சாப்பாட்டுக்கு அவன் மாறக்கூடாது என்று இந்த தலைப்பின் கீழ் ஒரு கட்டுரையை 250 வார்த்தைகளில் எழுத வேண்டும். People who watch a lot of violent television programs will find that this influences their behavior when they are angry or upset. So மூன்றாவது கேள்வி, அநேக தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த தொலைக்காட்சியிலே பல வயலண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய கொடூரமான நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்ப மனிதன் கோபம் அடைகிற பொழுது அந்த டெலிவிஷன் நிகழ்ச்சிகளிலே அவன் என்ன கண்டுகொள்கிறானோ அதையே அவன் செயல்படுத்துகிறான், அங்கனமே அவன் நடக்கிறான், அதன் வகையிலே அவன் செயல்படுகிறான். ஸோ டெலிவிஷன் தொலைக்காட்சியிலே தீவிரத்தன்மையை பார்க்கிறான். அதே தீவிரத்தன்மையுடன் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கடைபிடிக்கிற பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கை மிக சோகமாக ஆகிவிடுகிறது. 4, some people say that smoking should be permitted in places where people gather to eat and drink. சில பேர் சொல்கிறார்கள், மக்கள் ஒரு இடத்திலே குழுமும் பொழுது சாப்பிடுவதற்கும் குடிப்பதற்கும்
அங்கே புகைப்பிடிக்கிறார்கள். இந்த புகைப்பிடிக்கிறதற்கு காரணத்தினாலே என்ன ஆகிவிடுகிறது? மற்றவர்கள் பாதிப்படைகிறார்கள், மற்ற மக்கள் பாதிப்படைகிறார்கள். புகைப்பிடிப்பதன் மூலமாக மற்றவர்கள் அவதிப்படுகிறார்கள், புகைப்பிடிக்காதவர்கள். ஸோ இந்த புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் பொது இடங்களிலே தடை செய்யப்பட வேண்டும். ஒற்றுக்கொள்கிறாயா இல்லையா? அடுத்தது, what are the features of an ideal television show for children below school age? பள்ளிக்கு செல்லக்கூடிய குழந்தைகளுடைய வயது குறைந்தது 4 வயது 5 வயது. இந்த 5 வயதுக்கு குறைவான குழந்தைகள், 1 வயதிலிருந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மையை பெற்றிருக்கிறார்கள் குழந்தைகள். இந்த 1 to 4 வயது குழந்தைகளுக்கு தகுந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் எவையை கொடுக்கலாம். ஸோ இதற்கு நீங்கள் ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். அடுத்தது, வாட் டு யூ கன்சிடர் டு பி எ மேஜர் அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் த 20th century? 20வது நூற்றாண்டு என்று சொல்லும் பொழுது 1900 1999 20வது நூற்றாண்டு என்று சொல்கிறோம். இப்பொழுது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது 21வது நூற்றாண்டு. இந்த 20வது நூற்றாண்டிலே மிகப்பெரிய சாதனை என்ன? மேஜர் அச்சீவ்மெண்ட் என்ன? அடுத்தது, 20th century has seen more development than any preceding century. செஞ்சுரி என்றால் நூறாண்டு. இந்த 20வது நூற்றாண்டு 1900 1999 வரைக்கும் அநேக முன்னேற்றங்களை பார்த்திருக்கிறது. அதற்கு முன்றைய நூற்றாண்டுகளிலே முன்றைய நூற்றாண்டுகள் என்று பார்க்கும் பொழுது இயேசுநாதர் பிறந்த காலம், பிரமிட் பேரோஸ் உருவாக்கிய அந்த பிரமிட் காலம், மொஹஞ்சதாரோ அரப்போ சிவிலைசேஷன், எகிப்திய கலாச்சாரம், ரொமானிய கலாச்சாரம், மாயன் கலாச்சாரம். ஸோ இந்த பல கலாச்சாரங்கள் இருக்கிறது. அதை எல்லாவற்றையும் விட இந்த 20வது நூற்றாண்டிலே தான் மிகப்பெரிய ஒரு முன்னேற்றத்தை அடைந்திருக்கிறோம். ஒற்றுக்கொள்கிறாயா கிடையாதா? ஸோ அடுத்தது, how can society reduce the problem that people with disabilities suffer? Disability, எபிலிட்டினா முடியும், டிசபிலிட்டினா முடியல. கண்ணுக்கு காது கேட்காதவர்கள், கண் தெரியாதவர்கள், வாய் பேச முடியாதவர்கள், கை கால் ஊனமுடையவர்கள். ஸோ இந்த பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்கள், அவர்களை டிசபிலிட்டிஸ் என்று சொல்கிறாய். இந்த சமுதாயம், சொசைட்டி என்றால் சமுதாயம், நம் அரசாங்கம், மக்கள், அரசியல் கட்சிகள். How can society reduce the problem that people with the disabilities suffer? உடல் ஊனமுற்றவர்கள் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இது சமுதாயம் என்ன செய்ய முடியும் அவர்களுக்கு? ஸோ அடுத்த தலைப்பு, many people find it very difficult to balance their responsibilities at home and in the workplace. அநேக மக்கள் இல்லம், வீடு, அடுத்தது வேலை செய்யக்கூடிய இடம். அப்ப வேலைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதா, குடும்பத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதா? இரண்டுக்கும் சரிசமமான உரிமைகளை கொடுப்போமா? ஸோ இந்த குழப்பத்தில் இருக்கிறார்கள். அநேகம் பேர் வீட்டை மறந்துவிட்டு அலுவலகமே கதி என்று இருக்கிறார்கள். சில பேர் வீட்டிலேயே இருந்து கொண்டு அலுவல் வேலைகளை சரியாக செய்வதில்லை. ஸோ சரியான பகிர்வுத்தன்மை என்ன? What advice would you give? இதற்கு நீ என்ன அறிவுரை கூறுவாய்? அடுத்து, students have to observe a great deal of information. இன்றைய காலகட்ட குழந்தைகள் அநேக தகவல்களை கிரகித்துக் கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஒரு போட்டி நிறைந்த உலகமாக இருக்கிறது. எங்கும் போட்டி, எதிலும் போட்டி. ஸோ அநேக தகவல்களை, அநேக விஷயத்தை, சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் படிக்க வேண்டும், டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், மற்றவர்களுடன் எப்படி பழக வேண்டும் என்று கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், வொகாபுலரி தெரிந்திருக்க வேண்டும், ஜெனரல் நாலேஜ் தெரிந்திருக்க வேண்டும். ஸோ பல திறன்கள் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் டு அப்சர்வ் ஏ கிரேட் டீல் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். அநேக தகவல்களை மாணவர்கள் பெற்றிருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறது. டிஸ்கிரைப் குவிக் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் வேஸ் டு டு திஸ். எவ்வளவு வேகமாக இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணலாம், எவ்வளவு வேகமாக இந்த தகவல்களை சேகரித்துக் கொள்ள முடியும் மாணவர்கள், எவ்வளவு வேகமாக அவர்கள் படித்து அறிந்து தெரிந்து கொள்ள முடியும். ஸோ அதற்கு பல விதமான தொழில்நுட்ப ரீதியான படிப்பறிவுகள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை அவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக, இஸ் இட் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் கவர்மெண்ட் டு ப்ரொடெக்ட் இட்ஸ் சிட்டிசன்ஸ் ஃப்ரம் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ்? நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் என்றால் என்ன? இயற்கை பேரழிவுகள். இயற்கை பேரழிவுகள் எவை? எர்த்குவேக். எர்த்குவேக் என்றால் என்ன? பூகம்பம் என்று சொல்லலாம். ஃப்ளட் புயல், டைப்பூன் மிகப்பெரிய புயல், சைக்ளோன், அப்புறம் வால்கனோஸ், அப்படி பூமி அதிர்ச்சி. ஸோ பல இயற்கை பேரழிவுகளிலே இருந்து மக்களை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை யாருக்கு இருக்கிறது? அரசாங்கத்திற்கா? இந்த கேள்வி, இதற்கு தகுந்த பதில் எழுத வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த பதிலை எழுதும் பொழுது
பல கருத்துக்கள் உங்கள் மூளையிலே உதிர்க்க வேண்டும். அந்த கருத்துக்களை சரியான கோர்வையிலே அடிக்க வேண்டும். அந்த கருத்துக்களை உதாரணத்துடன் விளக்க வேண்டும். ஒரு கருத்து அதனுடைய உபரி கருத்துக்கள் உதாரணம், இது ஒரு பத்தியாக இருக்க வேண்டும். குழப்பக்கூடாது. வார்த்தைகள் எளிமையான ஆங்கிலத்தில் இருக்க வேண்டும். எளிமையான சொற்களும் எளிமையான சொற்றொடர்களையும் பயன்படுத்த வேண்டும். குறிகள் கமா ஃபுல் ஸ்டாப் என்று சொல்லக்கூடியதை கதை சரியாக போட வேண்டும். அறிமுக உரை இன்ட்ரடக்ஷன் எது என்று சரியாக போட வேண்டும். பாடி பார்ட்ஸ், அது முக்கியமான தகவலை சொல்லக்கூடியது, ஒவ்வொரு பத்தியாக எழுத வேண்டும். முடிவுரை கன்க்ளூஷன், அதுவும் இறுதியாக தெளிவாக இருக்க வேண்டும். இவை அனைத்தும் 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் இருக்க வேண்டும். 40 நிமிடங்களுக்குள் இதை அனைத்தையும் எழுதிவிட வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். அப்படியாக